Hello, this is Gringo with Zenobia Beckley. Today we're going to be doing our Christmas time gingerbread house. And it's going to be in both languages. So Zenobia, go ahead and introduce it and then we'll go back. E hoje nós vamos montar a Casa de Gengibre, que é uma tradição todos os anos para fazer aqui na casa. Então a gente vai mostrar para vocês, essa é uma casa um pouco maior, eles chamam essa aqui mansão. Casa de Gengibre mansão. Só eu vou deixar aqui o gringo continuar. Okay, so why don't you come on a little closer here, and you can see now what happens now with these houses. Used to be you had to put them all together, but now when they actually come. The house itself actually comes put together, and then you have to add like the gable on the top of the roof, and then the little trees and stuff you color in, and they give you there's at least a pound of candy in here for different things, and then they give you icing. I usually have a little extra icing on hand just to make it a little bit better. So. E aqui nós temos o pacote, e você pode ver essa gingerbread house ou casa de gengibre é um pouco maior e eles chamam a mansão. Aqui tem as partes da casa de gengibre e agora a casa vem colada e mais tem todos esses detalhes que você tem que fazer na casa para ficar perfeita e do jeito que elas são geralmente para o Natal. Okay, so here we go. We got it open. E aqui nós abrimos a caixa onde a gingerbread vem, ou a casa de gengibre, e vem a casa e os produtos que você precisa usar, como os bombons e as coisas para colar a casa. Oops. There's the house. Okay. Isso aqui você pode ver a casa. É um pouquinho maior que dos outros anos, mas eles chamam mansão. E aqui você vão ver aqui os bombons em diferentes cores e vai usar para decorar a casa. So you can see here we got different types of icing. These are the parts that I actually have to glue onto the house. The biggest icing, or the biggest container of icing is the white. Then we've got some reds and some greens. And then all the little decorations that go with it. About a pound of candy right here, okay? Aqui abrindo a casa de gengibre, ela vem em cima desse papelãozinho que vai ser o piso, a calçada. Okay, what we're going to do here, we're taking the plastic off, but what I want to do is leave the house on top of this cardboard here. Just make sure it's centered. Okay? Okay, the first thing we got to do is we got to work on the roof. And I'm going to be using some white here. So all these little indentations here, I'm going to follow those. E agora ele vai usar essa frosting que eles chamam em inglês. Frosting branco. E desculpa aí, eu não me lembro do nome em português, mas ele vai usar para fazer o desenho do telhado, como se fosse neve. Okay, so this is good. What we're going to do
is we're going to have to work on the front a little bit. We're going to let this here dry a little bit, but then we got to start working on the front. And now the front and the back are the same, actually, and the sides. So we're going to work on that a little bit after this dries. So a gente vai esperar secar o telhado pouco e aí voltamos para continuar a decoração. Okay, so one thing I did forget about on this house, it's got what they call a gable, and I've got to actually put this on the front. And what I did, rather than using glue, the frosting, they recommend, yeah, you should be using frosting, but it would take forever to dry if it holds at all. So I put some little bit of glue on here, and I'm just going to put it up here for a minute. So there you go, and just let it sit there for a minute. And this is what they call the gable on the front of the house. Okay, and then also, if you have enough frosting on there, the frosting helps hold it too. And the main thing is to do the frosting totally across it, because then you don't have to worry about the seams. It looks actually pretty natural. E agora que o desenho do teto secou, nós botamos aqui essa parte extra da frente da casa que tem no subsolo. Okay, so now what we're going to do is that gable is going to need a little bit of decoration on it itself. Okay, so what we're going to do here is we have to put snow on it. Okay, so let's go across the top here, and we're going to put snow on the top of it. Okay, and just do your little curly cue, just like that. Okay. E aqui ele tá colocando como neve nessas partes que faz a conexão para cobrir as conexões. Aí você cobre com essa que parece ser neve. Yeah. And you just put a little bit all the way down. We're trying to make snow here, okay? And just in and out so it settles in. You're trying to cover it. All right, but for right now, I need to get a couple pieces of candy. And we're going to do this right here. This one goes right here, okay? Just hold him up there, he'll dry. E aí você vai começar a usar os bombons que tem aqui para decorar a casinha de gengibre. Okay, so we got to make a little bit more snow up here, and then finish it off here. Se você gosta de decoração rústica, a Casa de Pão de Gengibre é ideal. E tem muitas decorações de pão de gengibre que você não essa daqui você pode comer. A maioria são decorações que você compra que usa cada ano e guarda para o ano seguinte. And what you want to do is you want to pull it a little bit, because what we want to do here is we want to make it look like snow. And you know, snow on a roof is not perfect. It does run, and it looks like it's got icicles and stuff, and that's the effect I'm going for here. It's just some little icicles like that, okay? Se isso aqui é para parecer com a neve, se você já conhece a neve, sabe como é, a neve não é perfeita. Ela fica pingando, ela fica assim, bem rústico, né? And then on the cracks up here, I'm going to do the same thing. I don't want you to see the cracks. So basically, I just take a little bit of frosting and we fill it in. E aqui ele está preenchendo as conexões do teto da casa. Como essa, você está vendo aqui, tem uma conexão. Para não ficar visível as conexões, você bota para parecer como neve. And there's going to be a little bit dripping off. You can see it dripping there, but that's okay. We'll clean up afterwards. It'll dry. So just fill it all in. And then when you get down at the bottom, try to just make it look like an ice cube. Se cair pinguinhos, você não precisa se preocupar não. Quando ele secar, você só faz tirar e jogar fora. Take a little while to dry. So what I'm going to do is put some icing up here, or frosting. And we just had to Google, figure out
what frosting is. So what is it? Glacê. Gente, faz tantos anos que eu só falo inglês que eu me esqueço das palavras algumas vezes. Aí eu tive que ir no Google para descobrir que a palavra, essa cobertura branca de neve é glacê em português. All right, so got that, and now it recommends that we put some candy up there. So I'm using, these are peppermints. So we just set them right up there, okay? They're gonna wanna, you just gotta hold them a little bit until they dry. Hopefully it'll stay there, but if not, I might have to turn it on the side. I don't know. Let me see if I turn it this way, if it'll hold. I think it's better this way, in all honesty. There, well, it's just gonna wanna, there, okay. We're gonna put maybe, let's put 3 of those across the top, 1 on each end, and then 1 in the center, and then we'll fill it in with other things, okay? And then we're putting the peppermint, and then we got some little stars we're putting up here too. Pouco de estrelas e pouco daqueles. One thing you gotta watch is that they're gonna want to float a little bit. And, I mean, hopefully you can get them Porque before o they dry down. glacê tá molhado, não tem que ter cuidado, tem que ir devagar. Isso aqui leva tempo porque você tem que esperar algumas coisas secar para poder continuar fazer os outros. Sometimes you gotta twist, you gotta turn, just so it settles in. Hopefully this one will. I don't know. We'll find out. Você tem que encontrar a melhor posição. Algumas vezes você tem que modificar para poder encontrar a posição certa para eles. If you need to throw a little more frosting on there, you can. Hopefully these are going to dry and we should be fine. But I still want to wait a little bit more before we throw any type of any more decoration on there, because otherwise things are going to start falling. Vamos esperar aqui mais uns minutinhos para secar pouco para continuar. All right, now it's time to do the small things around the windows. And you don't want to put much on there at all, because if you get too much, it'll run, and then it doesn't look good. So, all right, and then just accent it just a little bit. E aqui nós estamos botando os detalhes da janela, só fazendo assim os arredores, que você pode ver aqui. Ó. Now, I need to move down below and do the same thing. E aí tem que botar os detalhes nas janelas da frente da casa e na porta. Get this here off there a little bit. There we go. And I'm gonna see if I can grab a hold of this, and we're gonna put that right on the door. Let's see if that works. So this is the doorknob, okay? So we just hold him up there for a minute. There. E esse é os pega-mãozinho da porta. And that should hold. They're not real heavy, so they should be fine. One thing I did forget was to go right down the center with more icing. Let me see. See if I can keep from messing up my door knobs. There we go. There we go. Okay.
Okay? Olha como já tá ficando lindo. All right. So, we're going to let that... You got to be careful around it because everything is still drying, but you can't wait forever. So, I'm going to try to do some designs that they have here. And I think they want you to do some little designs here, but I don't know. I'll tell you what I'm going to do. I'm just going to put some frosting there, and I'm going to put just maybe some candy or something right up there, okay? Sort of like their lights. Yeah, você sempre pode modificar um pouco se você preferir. Algumas vezes a gente faz a maioria como o desenho manda, mas modificamos algumas pequenas coisas. So what I'm going to put there is the gingerbread man himself. If I can get him to fit. Whoops. Poor guy. Okay. All right. Let me see. There we go. Sometimes you just got to put your finger up there and pull off. But the gingerbread man, there we go. He's good. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. Okay, just on the sides of the house, I want to plant a tree. Dos lados da casa, vai colocar uma árvorezinha. E essa árvore é aquelas gominhas, aqueles bombonzinhos, se você pode comer, mas se você for comer, não use nada de cola. Só cole com a... Como chama a palavra? Hot glue. Não, the glacing? Glacé. Glacé. Gotta have an accent like a French. Okay. So we're gaining, right? Gente, olha como é lindo. So we're gonna Eu de put a few... verdade, se você gosta de coisas rústicas, as decorações de pão de gengibre é bem rústico. E aqui você encontra nas lojas decorações para árvore inteira em pão de gengibre. Okay. This is sort of like the sidewalk, right? So Isso aqui é como a calçada, assim, a passagem onde você entra na casa. There we go. Okay, I'm working on the side now. Just like we did the front. You just got to fill in. E aqui, trabalhando no lado da casinha, tem duas janelas e você vai botar a decoração com o glacê e os bombons para decorar. E a frente é igual à traseira e os lados são iguais também. Não, é o mesmo tipo de decoração. It's Christmas. E aqui vai colocar as decoraçãozinhas. E vai colocar os mistletoe, que é aquela frutinha com as folhinhas que você bota. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Okay, now it's time to wrap the gingerbread house with a little ribbon of green. So what you do is you start on the top, so if there's any drip, you can catch it. E aqui nós estamos fazendo, é como se fosse assim uma fita ao redor da casinha de gengibre, como se fosse assim um presente que você está enrolando. E a gente vai fazer a decoração desse lado agora. You only need a little bit,
just enough to hold the candy that's going to be there. Você só precisa o suficiente para suportar os bombons que você vai botar para decoração aqui do lado. And you can actually grab a hold of the top ribbon that I already put on and bring it down a little bit. That way it won't run, I hope. Just work it a little bit because it's loose. It's really sort of pretty fine. Okay, there we go. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish. All right, so now the front and the back are the same, but this ribbon's going to be a little different up here. Now this ribbon we're going to do on each side, and then in the center is going to be white. E aqui, olha, os dois lados são iguais e a frente e a costa da casa são iguais. Só agora ele vai botar essa fita de verde. It's that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang up. Okay, now it's time to put the candy in there. There we go. Again, choose your own pattern. You can do whatever you choose to do. É isso aqui, agora você tá botando os bombonzinhos enquanto o glacê tá molhado. Tonight, it's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Okay, so now we're doing the white, the icing here. I had to open up another container of icing because we sort of ran low, but that's okay. Agora a gente está terminando os detalhes finais aqui. This icing's just a little thicker. I just got to work it a little bit. Okay, now we're going to go ahead and put a piece of candy right in the center here. Twist it so it stays. E agora a gente vai botar um bombom aqui no meio. E dos lados a gente tem que botar aquelas... We call them candy canes. Okay, I forgot a little mistletoe I've got to put up here on top on the gable. Okay, that just adds a little bit more to it, right? É, esse aqui, Is that tá good? vendo? Olha, tá perfeito. And then I think what I'm going to do, put a little bit more down here on each side. And I'm going to put a couple of those little tiny green things there. Se você gostar de decoração rústica e com detalhes, as decorações de pão de gengibre vão ser ideal para você. E eles têm decoração para a árvore toda. Now you can get a little creative at the end. You can do whatever you want. You got a little extra candy, just bring it upon, okay? Se você tiver extra decorações, os bombonzinhos, você pode modificar e botar mais onde você queira. Okay, now it's time to get a little creative here. I'm going to make ice cubes. E agora, aqui finalizando os detalhes, aqui onde você vai botar mais neve ao redor do telhado da casa. So what you do is you go along the edge, make sure you got plenty, and then you got to be careful. So you want it to drip, but not like that. You want it to drip like in strings. So you just gotta, like so. Para dar mais uma aparência natural da neve, porque quando a neve cai nas casas, fica assim, aquelas... Ice cubes, they call them. Aquelas pendurado de gelo, que você tem o formato próprio deles, não é nada igual, não é nada perfeita, do jeito que a natureza coloca lá. And with this frosting, you can make that happen. You just gotta be a little creative with it. See how that's how you like to make it look, right? Yeah. E aí você tá fazendo como se fosse natural os pingos de neve caindo do telhado da casa.
now it's time to do the trees. Agora é tempo para decorar os detalhes, que é as árvores de Natal. E aqui acabamos de preencher as árvores de Natal e também os homens de gengibre, que eles chamam Gingerbread Men. This is supposed to be a gingerbread woman. I gotta figure out how I'm gonna do that. Então é a Gingerbread Woman, que é a mulher, e a Gingerbread Man, que é o homem. So now I've got some frosting that has a little bit smaller, beak or whatever you call it, spout on it, so I can do a little bit more refined work, right? A gente sempre tem essas coisas extras em casa, porque quando você faz um trabalho desse, você só vê um tamanho no kit, mas aí eu sempre tenho de várias cores, que é para se precisar de uma coisa assim mais refinada, a gente So I don't know, I'm going to try to do a little bit of an apron. Avental. Yeah. For the young lady, all right? Let's just go around on the bottom here. Só uma decoraçãozinha como um avental para a mulher de gengibre. Okay, so we just leave that on there for a minute. Leave that dry. Talvez uma gravata para o homem de neve. And then we this is just like you got to put a little dot right here. Another dot right there, if I can get it to work. Okay. Sim. And then... É como um bolsinho. And then for the little guy here, I'm going to try to see if I can... I've got to outline it in white, so there's to go around here. Fica muito lindo, gente. Como eu falei, é uma decoração rústica. Se você gosta de decoração rústica, esse tipo de decoração é tradicional aqui nos Estados Unidos. There we go. All right, so we're going to let that dry a little bit. And then for her, I think I'm supposed to put some type of a little something in her hair. So I think what I'm going to do is take a little bit of white up here on her head. And we're going to go like so. Just put a dot of white, like that. All right? And then I'm going to try to, let me see here how we're going to do that. We're going to go like this, okay? With a little mistletoe. Oh. And then right on the top of it, I'm going to take a little green button. And... It's the red one. Let me see. I'm going to take a little bit of green. Here we go. I got some little bit of green frosting that'll make it stick. And let me see. Now, actually, I'm gonna go red on that. Otherwise, green on green doesn't look so good. So we'll just take a red, and I'm gonna put some green on that on one side, and then I'll just stick it up there. So it's sort of like a bow, right? É como se fosse assim, There you go. alguma adesivo para o cabelo dela. Okay. So now we're going to let those dry a little bit because we have to stand them up. All right? Okay, now it's time to decorate our trees. This is when you can get creative. So what I did is I separated stuff on each side so they look somewhat equal, okay? Aqui o que nós vamos fazer agora é decorar dois biscoitos de gengibre de árvore de Natal. There we go. So now it's just time to watch it dry.
Então aqui colocamos as decorações todas nas arvorezinhas que vai botar fora de casa e agora tem que deixar secar um pouco, aí a gente volta para continuar o trabalho. One other thing here is that these little things, these are actually what we're going to use to stand them up. You have to glue these to the back of them, and that way they'll be able to stand up in the display. Depois a gente vai mostrar para vocês quando secar um pouco como é que elas vão ficar em pé ao redor da casinha de gengibre. E aqui nós estamos fazendo aí o acabamento ao redor da casa. Botando um pouco de neve. Yeah, we got some extra frosting, so we're just going to take it around the whole perimeter of the house. Hurry now, should have been done by now. Seems we're running late. Let's put the food on the table, fast as we're able. Guests are coming. And this is our final product here, our gingerbread house of 2022. You can see it's got its own unique little things in it. You know, we did the trees, and one's a little bit different than the other, and the gingerbread man, the gingerbread girl. You know, we got our icicles, we formed it. Some of the frosting is running, but that's what snow does when snow collects on the roof. So let's go around and we'll show you a little bit of each side. And as you can see, we got the roof, everything's ready to go. E aqui é o produto final que nós vamos mostrar para vocês aqui ao redor da casinha de gengibre, que a gente chama aqui Gingerbread House. Simmer down, pass a big smile around. Now that everything is gold, the children hunker down to see what's hidden beneath the Christmas tree. Look but not touch, they're told. When we're caught in the Christmas rush, it's so easy. Espero que vocês tenham gostado da casinha de gengibre. Dá muito trabalho, mas é uma coisa muito linda que a gente gosta de fazer cada ano. Eu peço a você, se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sininho e deixe o seu joinha para que o YouTube saiba que você gostou dos vídeos e compartilhe com outras pessoas para suportar o nosso canal. E também compartilhe com os seus familiares e amigos, onde você quiser, nas suas redes sociais, na sua comunidade. Muito obrigada a todos vocês pelo suporte ao nosso canal. Eu desejo a vocês um Feliz Natal nesse ano de 2022. So with that being said, this is Gringo with Zenobia Beckley. On behalf of both of us, we wish you a very, very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you for watching our videos.